హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ వెంకటేశ్వర పద్మావతి కలెక్షన్స్. ఈరోజు పంచలోహ నెక్లెసెస్ అండ్ డాలర్స్, పట్టీలు అన్నీ రీస్టాక్ అయ్యాయండి. చాలా రోజుల తర్వాత పట్టీలు వచ్చాయి. ఇవి అలాయ్ మెటల్ అండి. దానిపైన మైక్రో ప్లేటెడ్ పాలిష్ ఉంది. ఇది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే మాత్రం 5 to 6 months వస్తుంది. సో ఇవి అందరికీ సెట్ అవుతాయండి. ఇందులో 3 ప్యాటర్న్స్ వచ్చాయి ఈసారి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ లేదండి, ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి డిస్క్రిప్షన్లో నా నంబర్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ చేయండి. సో ఇవి 10.5 inches అండి సైజు, మీడియం సైజ్ 10.5 inches. సో ఇలా ఉంటుంది ప్యాటర్న్. మ్యాంగోస్ వచ్చాయి. అండ్ ఇందులోనే ఇంకొక ప్యాటర్న్, సో ఇలా ఉంటుంది. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందండి ప్యాటర్న్ వచ్చేసి. సో ఇవన్నీ 450 అండి. పట్టీలన్నీ 450 రూపీస్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ ఇవి కొన్ని పీసెస్ మాత్రమే వచ్చాయండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఇస్ సో ఇది స్టోన్స్ వచ్చాయండి ఈ ప్యాటర్న్లో. ఇలా ఉంటుంది. వైట్ స్టోన్స్ వచ్చాయి, చాలా బాగుందండి ప్యాటర్న్. సో ఇది కావాలనుకున్నా ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది కూడా 10.5 inches సైజ్. కొంచెం ట్రెండీగా ఉందండి, చాలా బాగుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చోకర్స్. ఫుల్ వైట్లో చోకర్స్ వచ్చాయి. ఇవి చాలా రోజుల తర్వాత రీస్టాక్ అయ్యాయండి చోకర్స్ అయితే. ఇది ఓన్లీ 1200 అండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. బ్యూటిఫుల్ చోకర్. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాంగో నెక్లెస్ అండి. మల్టీ కలర్లో బ్యూటిఫుల్ మ్యాంగో నెక్లెస్. సో ఇది గోల్డ్ రెప్లికా అండి. సేమ్ మన గోల్డ్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్యాటర్న్ సో బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది, మొత్తం క్లోజ్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటుందండి. సో ఇది 4 pieces వచ్చిందండి అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ డాలర్స్ అండి. బ్లాక్ బీడ్ డాలర్స్ రీస్టాక్ అయ్యాయి. సో కొన్ని ప్యాటర్న్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్
సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది బ్లాక్ బీడ్స్కనే కాదండి, గోల్డ్ బాల్స్కైనా పర్ల్స్కైనా నార్మల్ చైన్స్కి కూడా వేసుకొని బాగుంటుందండి ఇట్లా. ఇందులో 5-6 ప్యాటర్న్స్ వచ్చాయి డాలర్స్లో. అండ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్. ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అండి, చాలా బాగుందండి ప్యాటర్న్ అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మ్యాంగోస్ ప్యాటర్న్. ఈ పింక్ అండ్ వైట్లో వచ్చింది. సో ఇవన్నీ పంచలోహ గట్టి డాలర్స్ అండి. మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే మాత్రం 5-6 మంత్స్ వస్తుంది పాలిష్. అకేషనల్ పర్పస్ అయితే 1 to 1.5 years వస్తుంది. మళ్ళీ రీపాలిష్ చేయించుకోవచ్చు. మనకు అసలు గోల్డ్ లాగే ఉంటుందండి. ఇదొక ప్యాటర్న్ అండి. ఇది మీరు డాలర్ కూడా సపరేట్గా తీసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 350 అండి. ఎనీ డాలర్ 350. అండ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్. ఈసారి చాలా కలెక్షన్ వచ్చిందండి డాలర్స్ అయితే. అండ్ లాస్ట్ ప్యాటర్న్ ఈస్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పెద్ద డాలర్స్ అండి, పింక్ స్టోన్ విత్ పర్ల్స్వి. సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఉంది. వీటికి డబల్ లైన్ పర్ల్స్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. గోల్డ్ బాల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఈ డాలర్స్ అనేది తర్వాత క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇది ఎనీ డాలర్ ఓన్లీ 900 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్. ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంటాయండి డాలర్స్ అయితే. క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. లోటస్ డాలర్ మల్టీ కలర్లో. దేనికదే యూనిక్ అండి, చాలా బాగున్నాయి, అన్నీ బాగున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోపు డాలర్స్ వచ్చాయండి. ఇదే పింక్లో, పింక్ స్టోన్ విత్ పర్ల్స్లో మోపు డాలర్స్ రీస్టాక్ అయ్యాయి. సో ఇది ప్యాటర్న్ రీస్టాక్ అయింది, ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ. నేను జస్ట్ చూపిస్తాను, వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ ఇదే ప్యాటర్న్, సేమ్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ.
అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ సో సో ఇలా ఉంటుందండి. దీనికి గోల్డ్ బీడ్స్ కానీ పర్ల్స్ కానీ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్. ఇది సింగిల్ లైన్ మోపు అండి. ఇలా ఉంటుంది. పికాక్ వచ్చేసి అన్ని డాలర్స్ బ్యాక్ సైడ్ క్లోజే ఉంటుందండి. ఫినిషింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులోనే సింగిల్ లైన్లో ఇంకొక ప్యాటర్న్ కూడా వచ్చింది. ఇలా ఉంటుంది. చాలా ట్రెండీ ప్యాటర్న్ అండి ఇది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.